Hi guys, I'm not sure if you're able to view or hear me, so if there's somebody online who is watching this, please do type something in the chat so I'll know if you can hear me or not. And in the live வந்து தமிழ்ல பண்ண போறேன். I'm just கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒரு few minutesல I'll start talking. நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு. Okay, hi Sumeha, Akshat and Ola. Okay, hi everybody, thank you so much for joining. As I've already mentioned in the title of this video, I'm not sure if you've seen this, I'm going to do it in Tamil language. I'm going to speak in Tamil. Okay, are you hearing me clear? Because I can see there's some error in the connection. English please. Okay, Akshat, I totally understand. I'll try and do this as much as possible in both English and Tamil. The reason I wanted to do this in Tamil is because a lot of my subscribers who are asking, who have been asking for Tamil content video, that's why I thought I'll do a Tamil live, and I basically wanted to explain to the Tamil viewers that how to start your PR process if you're interested, and if you want to do an express entry. I wanted to talk about that, so I will also try and talk in English, but I don't think that is going to serve the purpose for those of them who are looking forward to hear something in Tamil. Okay, Akshat, so I'll definitely do English as well, Akshat, but I hope you can understand. Anand Raj, Guru Raj, thank you so much sir. Tamil தான் பேச போறேன் நான். அதுக்கு முன்னாடி சுமையா PNP chance for 388. I'm very sorry. I'm not really sure, because if you guys have questions on what is the thing for what is the next CRS score going to be, what is the PNP chances are, those are things that none of us can answer. Okay, so because if it's like none of us are connected to the immigration directly, nobody can predict the scores. We can only assume or take some wild guess or something of that sort. So what I personally feel, as I've already mentioned in one of my previous video, is that right now they have started probably because of the lockdown and all that, they are currently doing PNP draw, and they are inviting CEC candidates. So the scores for the CEC have come down, and I am hoping that they will also reduce the scores for FSW, and it could probably be around 450 or something, but I'm not sure if it will go any less than that. Okay, so Green Apple 471. I really think there's a good chance. If it's supposed to be FSW, then if you have applied in the FSW pool, then most probably you will surely get your invite, hopefully, because they have not increased the scores beyond 472 in the past 7 months or 8 months since last May. So 471, there's a good chance. For less than 450, I'm not really sure. Okay, guys, so இப்போ நான் வந்து தமிழில் பேச போகிறேன். I'm going to explain PR ப்ராசஸ்னால் என்ன. இப்போ கனடா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இந்தியாவில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லுவோம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை நம்ம இந்தியாவில் சொல்கிறது இங்கே கனடாவில் அவங்க வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PR அப்படிங்கிறது வந்து பெர்மனெண்ட் ரெசிடென்ஸ். ஓகே, இப்போ பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா யார் வந்து கனடா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரொவின்ஷியல் கவர்மெண்ட்டாக இல்லை ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டாக யார் அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் தான் அப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டோட அதாவது இப்போது 80 கேட்டகரிக்கு மேலே நிறைய இமிக்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஓகேங்களா, மோஸ்ட் காமன் அதாவது பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணி கனடாவுக்கு வரவங்களோட முக்கால்வாசி பேர் எதுக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க, எதுக்கு எலிஜிபிள் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி. அது வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ப்ரோக்ராம், இமிக்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிலையுமே நிறையா கேட்டகரி இருக்குது. அதாவது இப்போது கனடாக்குள்ளேருந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி, சிஇசி கேட்டகரின்னு ஒன்று.
கனடாக்கு வெளியிலேருந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஃபெடரல் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் FSWங்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு தான் குவாலிஃபை ஆவாங்க. ஸோ இப்போது அந்த FSW அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரி வந்து கனடாலேருந்து வெளியில் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாமா, யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி நான் எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி FSW எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணணும். அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸோட இந்த செலெக்ஷன் கேட்டகரின்னு ஒன்று ஃபேக்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். செலெக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஏஜ், எஜுகேஷன், நம்ம ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அப்புறம் நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ், அப்புறம் நமக்கு வந்து அங்கே ஏதாவது கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கா, நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஐ திங்க் 6 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 6 ஃபேக்டர்ஸை வந்து 100 பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நமக்கு ஏஜ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தோம்னா நமக்கு ஜாஸ்தி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஐ திங்க் 18லேருந்து ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஸோ 18 வயசுலேருந்து 35 வயசுக்குள்ளே இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும். அந்த ஏஜுக்கான கேட்டகரிக்கான ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு மொத்தமாக 15 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அதே மாதிரி எஜுகேஷன், இப்போ மாஸ்டர்ஸ் படிச்சிடணும் இல்லை பேச்சுலர்ஸ் படிச்சிடணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ், ஹை பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இல்லைனா PhD அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த எஜுகேஷனுக்கு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து IELTS, அதாவது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க. அது ஒரு CLB லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. IELTS எக்ஸாமில் ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங், ஸ்பீக்கிங் 4 செக்ஷன் இருக்கும். அந்த 4த்துலேயும் 6 பாயிண்ட்ஸ் வாங்கணும். 9 மார்க்குக்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு 6க்கு மேலே எடுத்தால் தான் இந்த FSWக்கு நம்ம வந்து குவாலிஃபை ஆக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் சேர்த்து அவங்க வந்து 100 பாயிண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு மார்க் போடுவாங்க. அதில் வந்து நமக்கு 67 கிடச்சாதான் நம்ம வந்து இந்த FSW ப்ரோக்ராமுக்கு ஓகே நீ எலிஜிபிள், நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான முதல் ஸ்டெப். இதுக்கப்புறமா வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து இதே ஃபேக்டர்ஸ், இது ஏஜ், எஜுகேஷன், ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு நமக்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து 100க்கு பண்ண மாட்டாங்க, 1200 பாயிண்ட்ஸுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க. அந்த 1200 பாயிண்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து 400, 450 கிட்ட கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்லது. ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒன்றா இங்கிலீஷை ஜாஸ்தி பண்ணணும், இல்லை நமக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் பாயிண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ப்ரொஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோன்னா நம்ம ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வந்துடும். ஸோ அந்த ஸ்கோர் வந்து இப்போ என்ன ஆகும்னா, இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ 2 தடவையோ ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, இன்விடேஷன் ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து சப்போஸ் இன்றைக்கி வந்து மே 5 அவங்க வந்து மார்ச் மாதம் ஒரு பர்டிகுலர் டேட் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த தேதி வரைக்கும் யாரெல்லாம் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்களோடது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்கோர் கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் பிக் பண்ணுவாங்க. அந்த நம்பர் வந்து இப்போது 450 அப்படின்னு வச்சுட்டு 450க்கு மேலே யாருக்கெல்லாம் அந்த CRS ஸ்கோர் இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் இன்வைட்ஸ் வந்து அனுப்புவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, இப்போ நானும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், நீங்களும் அப்ளை பண்ணுறீங்க. என்னோடய ஸ்கோர் வந்து 440ன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களது வந்து 455ன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கட் ஆஃப் கொண்டு வரது 450 கொண்டு வராங்கன்னா உங்களது வந்து கட் ஆஃப் விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது, எந்த கம்மியாக இருக்குது. அப்போ எனக்கு அந்த லெட்டர் கிடைக்காது, நான் அந்த பூல்லே தான் உட்காந்துருக்கணும். உங்களுக்கு லெட்டர் கிடச்சோன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பூல்லேன்னு வெளில வந்துடுவீங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்னென்னா, இப்போ உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் கிடச்சோன்னே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும். PR அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள், வாங்க நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த லெட்டர். நீங்கள் வந்து போலீஸ் கிளியரன்ஸ், அப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாம், அப்புறமா வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், இந்த 3 டாக்குமெண்ட்ஸு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணணும் உங்கள் PRக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கனடா பொறுத்த வரைக்கும் PR இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி, இந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்டு ஒர்க்கரோட கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை இருந்தால் தான் நீங்கள் கனடா வர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்கள் வேலை இல்லைனாலும் நீங்கள் வர முடியும். ஆனால் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இவ்வளோ பணம் நீங்கள் காட்டணும், என்கிட்ட இவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது,
அப்படிங்கிறத காட்டணும். அது எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வரீங்க, வந்து இனிமேல் தான் நீங்கள் வேலை தேடணும், வீடு பார்க்கணும், நீங்கள் வந்து செட்டில் ஆகணும், எல்லாத்துக்கும் செலவு இருக்குது இல்லைங்களா. நீங்கள் இப்போ ஏர்போர்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்கனாலும் அங்கே டெம்பரரியாக தங்குறீங்கன்னா அதுக்கு செலவு. ஏர்போர்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாலும் உங்களுக்கு செலவு. ஓகே, உங்களுக்கு காசு செலவு ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னா, அதுக்காக அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காட்ட சொல்கிறாங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வேலை தேடி நீங்கள் வந்து அங்கே செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் உங்களால் உங்களை பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் என்னென்னா அந்த பணம். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போது குடும்பத்துலேருந்து இப்போது 2 பேர் வந்து பிஆர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அப்ளை பண்ணி 2 பேரும் வரீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு, இல்லை ஒருத்தர் தான் வரீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு, இப்போ குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து. ஸோ அந்த லெவல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ அத்தனை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பணம் நம்ம காட்டணும். ஸோ அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் முக்கியம். ஸோ அப்படி இல்லை, எனக்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காட்ட முடியாது, ஆனால் எனக்கு ஐ ஹேவ் ரிசீவ்ட் அ ஜாப் ஆஃபர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் ஓகே. இல்லை உங்களுக்கு ரெட்டும் காட்ட முடிஞ்சதுன்னா ஓகே, உங்களுக்கு வந்து சேஃப் சைடில் நீங்கள் உங்களால் ஜாப் ஆஃபரும் காட்ட முடியும், ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸும் இருக்குன்னா தென் உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுவீங்க. இதை சப்மிட் பண்ண அப்புறம் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிஆர் வந்துடும். டைம்லைன், அதாவது எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு சப்மிட் பண்ணுற அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு நிமிஷம், நிறையா பேர் ஏதோ மெசேஜஸ் அனுப்பிட்டே இருக்கீங்க, எனக்கு நான் மெசேஜஸ்லாம் பார்க்குறேன், நான் அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். டைம்லைன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி இப்போ வந்து மே மாதம் ஓகேங்களா. இப்போ நீங்கள் மே மாதத்தில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு சப்மிட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வருது. இப்போது அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, மாதத்துக்கு 2 தடவை அவங்க அந்த ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ட்ரா கண்டக்ட் பண்ணும்போது இப்போ அந்த ஸ்கோர் உங்களுக்கு தாண்டி வந்துருச்சு, நீங்கள் அந்த கட் ஆஃப் தாண்டி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்வைட் வந்துடும். சரி, ஒரு 3 மாதம் நீங்கள் அந்த பூலில் இருக்கீங்க, அந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே உங்கள் பாயிண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் கட் ஆஃப் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா, ஒரு மேனா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த ஒரு கட் ஆஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இன்வைட் லெட்டர் வந்துருச்சுன்னா அதுதான் முதல் சக்ஸஸ். ஓகேங்களா. கிடச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது கிடைக்கிறதுக்கு தான் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ். அந்த வெயிட்டிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா, இப்போ ஜூலையில் கிடச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்தது அந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 மாதமோ 60 நாளோ ஏதோ டைம் தருவாங்க இந்த போலீஸ் கிளியரன்ஸ் அந்த மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் சப்மிட் அது வந்து ஒரு 2 மாதத்தில் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, சரி நீங்கள் அடுத்த ஒரு 2 மாதம் எடுத்துக்கிறீங்க, செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த டைம் ஆகுது. இதெல்லாத்தையும் வந்து செப்டம்பரில் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, செப்டம்பரில் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக அதை பிஆர் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண அப்புறம் 6 மாதத்துலேருந்து 8 மாதத்துக்குள்ளே முக்கால்வாசி எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சிருவாங்க. உங்களுக்கு பிஆர் கிடைச்சதா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகாது. ஸோ இப்போ செப்டம்பருக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க பிஆர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் அடுத்த செப்டம்பருக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு பிஆர் கிடச்சிருச்சா இல்லையான்னு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் பாத்வேஸ் டு கம் டு கேனடா, FSW ப்ரோக்ராம். இதை நான் வந்து தமிழில் இப்போ எதுக்கு நான் இதெல்லாம் தமிழில் சொல்லிட்டுருக்கேன்னா, நிறையா பேர் எனக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நிறையா பேர் தமிழ்காரங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அண்ட் நிறையா பேர் கேட்டுட்ருந்தனால இது வரைக்கும் வந்து நிறையா பேர் தமிழில் கேட்டனால இந்த ஒரு வீடியோ. இப்போ தமிழ் நிறையா பேர் கேட்டுருக்காங்க, ஏன் இங்கிலீஷில் பேச மாட்டேறீங்க, தமிழில் பேசுகிறீங்கன்னு நிறையா பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க. எனக்கு என்னென்னா, தமிழில் ஒரு 10-15 பேர் மெசேஜ் அனுப்பி எனக்கு தமிழில் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டனால இந்த ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூஸாக நான் தமிழில் போடுவேன்னா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இப்போ லைவில் யாராவது தமிழில் பார்த்துட்ருக்கீங்க, இல்லை இந்த வீடியோவுக்கான எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து தமிழில் பண்ணணுமா வேணாமாங்கிறத நான் முடிவு பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பேசிக் விஷயம். இன்னொரு விஷயம், தமிழில் பேசி முடிச்சேன், அதுக்கப்புறம் நான் இங்கிலீஷில் பேச போகிறேன். முக்கால்வாசி பேர் வந்து இப்போது பார்த்துட்ருக்குற யாரெல்லாம் தமிழில் பார்த்துட்ருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு இதை விட இன்னும் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கொஸ்டின் வச்சுருக்கீங்க, ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணுன்னு தேவைப்பட்டதுன்னா நிறையா பேர் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் நடுவில் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கேன். ஓகேங்களா. இப்போ நான் கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறேன். ஓகே, I'm going to start from the beginning. Okay.
Okay, Green Apple 471, Jasveer Singh 444. Hi Jasveer Singh, I'm not sure if you're still here. 444, I'm not sure if you're talking about FSW 444 or CEC, because as of now the CEC scores have come down to 452, so I'm not really sure if it will go down below 444, and if it happens, good for you. I'm not really sure. Wishing you all the best. Jay Balan, who also has 15 years of experience in software. Hi ma'am, Malaysia. Indran Selvam, completed my diploma in civil engineering. I have been working for the past 3 years. Is there any chance for me to get a PR in Canada? Indran Selvam, yes, there is definitely a chance. As I said, there are more than 80 immigration programs that are available to move to Canada. And so to all of you who are watching this live, I'm going to speak in Tamil right now. English right now. What I wanted to say is that, all our videos which are there in our channel so far all our videos have been in English. Okay, and whatever new videos I keep creating hereafter will also mostly be in English, unless and until somebody, a lot of people ask for some other language like Tamil or something. Most of my videos have been in English and will also continue to be in English. Okay, that's the first thing. The second thing is, to those of you who are watching this live right now, what I would like to tell you is, if you're someone in the beginning of your PR process and you want to understand what is CRS, what is express entry, what is FSW and all that stuff, what I would recommend is go to our YouTube channel, okay, the main page, and you can see the playlist there. So I have ordered a playlist in a way that is easy for everybody to go through. Okay, one of the first playlists is different videos on express entry. So I would have talked about how to apply for express entry, what is FSW, what is CRS score and all that. So you can watch that video. If you're somebody who's interested in PNP programs, then I have individual PNP videos, okay, on Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Alberta, so as many provinces as possible. I'm going to keep updating it as well, so you can go and watch those individual provinces video to understand what is the process. I have explained as much as possible what is the step-by-step process you need to follow. Okay, now because of COVID, certain websites would have probably certain programs would have probably changed some rules here and there. So I have also given, for almost all the videos, I've given some important CIC Canada government's website links. So go and check that as well, because if you're watching the video which I probably posted about 2 months ago, and if they have caused some change, I can't go and edit the video right now, but there'll be links below the video, so go and check the individual province's website for updated information. Okay, that is the second thing I wanted to say. Now the third thing I want to say is, we are immigrants ourselves. Okay, we are not immigration agents, we are not immigration consultants, and as far as Canada is concerned, unless you are authorized by the ICCRC. There's a council here in Canada where all these immigration agents and consultants world over have to be authorized by this ICCRC if they want to advise, or if they want to provide a service related to Canadian immigration to general public. Okay, and we are not that kind of people. We are not authorized, so therefore it will not be legal if we carry out services like that, where we offer we can't file your PR for you, we can't find job opportunities for you and things like that. The YouTube videos are meant to be a starting point, all right, starting point, so that you can you will know where to begin. So for example, if you go on to Google and then you type how to apply for Canadian PR, or BC PNP, or Alberta PNP process, you will get tons and tons and tons and tons and pages of information, which frankly can be very time consuming for you to go through and understand, because each province on their own have different sections, different categories. So for you to understand about all of them and understand which category you're eligible for, see, it's going to be a very difficult thing. So I thought, when we create our YouTube videos, they are going to be starting point. Okay, so you want to know something about Alberta PNP, you go watch my video, you will understand, okay, for this particular program, this is where I need to begin, and this is the process. So it is with that intention that we create the videos, so you get an understanding of where do you start, where do you begin, and how do you go through the different process. So this is how it is, and unfortunately, because we are not authorized, we cannot be doing
filing applications on your behalf or things like that. This is something I just wanted to just put it out there so that we don't have to keep repeating it again and again. Now I'll go back to the comments. Okay, so many comments already. Okay. Okay, Jayabalan, 46 years old, working in Infosys Bangalore. I've completed masters in technology. Okay, Jayabalan, I understand. So as I already mentioned, please go check your FSW scores, see your CRS scores if you're just starting out your process for Canadian PR. The only factor that is going to be giving you less points is because of your age. You will kind of lose some points, but you can try and make it up for your other factors like education or work experience, and like if you're able to get, if you the one other thing you could do is like if you have an on-site opportunity and you can get a work permit and come to Canada work, then you'll get Canadian experience, and then as a Canadian, with that Canadian experience you can still apply. So that is another option. So all the best, Jay Balan. Nula Fernando, will an ongoing loan in India affect PR process? I really don't think so. I mean, almost everybody in India has a loan for something or the other. I really don't think that should be a problem. So I don't really think so. Don't worry about that. Just give me a couple of minutes. I'll get back because my battery is running low. I'll just come back once again. Okay guys, I'm back. I'm sorry. It's so difficult to read all this here. Yeah, with the current COVID situation, several people have lost jobs in Canada, but I have a feeling that it's all temporary and over time, because almost all over the world, every country is actually affected by this lockdown, right? So I have a feeling it'll get better. It'll not get worse. It'll definitely get better. Please reply English. Yes, I'm talking in English. Is it true that Alberta has stopped PNP for Indians? I don't think so, because I did check their website yesterday. They have some, I think, changes maybe, but I don't really think they've stopped. So, hold on. Okay, any specific comments? Okay, how expensive, Hardik Nikam, you've asked how expensive is it to move to Canada? It is pretty expensive because nothing comes cheap. You have to either show proof of funds or you have to show a job offer, and between the two, it's easier to sometimes show proof of funds if you have the money. So it all comes down to that. So after I finish this video, what I'll do is I'll put down the list of websites for FSW, for CRS, and for settlement funds. So they call it as settlement funds. That is something that you need to show as proof. You will have all the information in that link. I'll put that after I finish the video. Vijay Kinan, you've asked score of 404 FSW applied for Prince Edward Island, SINP, and any other programs for me. NOC code 2173. I'm very sorry, I'm very bad at this NOC because it's going to take a lot of time going through the NOC codes right now. But 404 score is for FSW. Yes, it's pretty low. So I really hope you get the nominations from SINP or
PNP. That's actually a very good thing that you've done, that you've not given up and you've actually applied for PNP. That's a very good thing. Okay, so when will immigration process start again? I just started the process for PNP and about to take IELTS. Due to COVID-19, everything is held up. I'm really worried. Please suggest. This is Satish Kumar. Okay, so immigration is going on. IELTS and WES and those things have kind of closed down because of the lockdown, and hopefully in the next couple of months they will all start, reopening all those things again, and you'll be able to submit your application. Immigration is not closed down as such. Oh my god, so many comments. Score is 419. Okay. A lot of comments, guys. This is basically just what I wanted to say. If your scores are between 300 to 400, you're not able to go beyond 420, 430, then it's always good to apply for some PNP program like Alberta or Saskatchewan, based on which whether your occupation is in demand in those provinces. If you think if you're someone with a score of 450 and above, try as much as you can. If you can increase your CRS score by giving your IELTS again or something of that sort, then you will get additional points. Okay, so that's one thing you can do. Those of you who have less than 420, 400, around that, if you don't think Alberta or Saskatchewan is possible for you, then you can apply for AIPP or RNIP. So these are the general advice that anybody can give. I think I'm going to stop. So I will just see what comments are there. Anything else? Okay, so there are too many questions that somebody has asked about designated employers. I understand that it takes you to a job portal, but that is how it is, and none of us can actually and I haven't personally come across anyone as of now, because AIPP and RNIP are new programs. AIPP I think has been there for a while, but RNIP is a very new program. But it does not mean it is impossible to get a job offer. I really don't know. What job, what your qualification is, what your thing is. It depends, because it's definitely not easy to go and get a job in anywhere. Okay, you move from Delhi to Bombay, you think you can get a job in a day or two? No, it's going to be very difficult, right? So it depends. Some people get it in a day, some people get it in a month. Some people here in Canada, they come and they struggle. Okay, they come here to Canada with 10 years of experience and 12 years of experience. They struggle without a job for more than about 6 months to a year. They I know so many people like that. Okay, so it's definitely not easy coming and settling down in one country. So it does take a lot of guts, it takes a lot of effort, it takes a lot of your time and money. Everything is it is how it is. I really understand your feeling that it's very difficult to find a job, it's very difficult to find a job offer from a designated employer, but that is what they have, that is the process they have, because they have designated employers. Means you won't be cheated. Okay, you won't be cheated by that employer, because that employer is tied up with the government, so he's answerable to the government. So there's no way that you'll be cheated by that employer. One. The second thing is those kind of provinces, the AIPP and RNIP, they only need the job offer. Their IELTS requirement that they have is very less. They don't need you to have so much of funds. Like for federal skilled workers program, you need about at least more than 10,000 Canadian dollars or something, about 13,000 or 12,000. For provinces like AIPP and RNIP, you don't need such big amount of money, about 4,000 or 5,000 Canadian dollars, around there, probably even less than that. So those are all the advantages. So when you don't look at the advantages, and if you're only going to be worried about one small disadvantage, then everything is a struggle, because there are over 80 immigration programs, and
all the immigration programs have different requirements, different things, different for some for provinces like Manitoba, you can't even enter Manitoba. I mean, you can't even apply for Manitoba if you don't have a relative in Manitoba. So that is like, not everybody will have a relative in Manitoba. Not everybody can have a brother or a sister or a blood relative in Manitoba. So if that is how they have their process, right? So that is not something we can't do. We can't be eligible for everything. We can be eligible for some programs, and if we can make use of our what is it that you're best at, your experience, your job, if your occupation is in demand, and if your English is very good, you definitely stand a very high chance in getting through FSW. You don't even have to consider doing PNP, right? So those are things that people need to understand. So I really hope this I don't know if you found this live helpful. I basically wanted to start off with Tamil, and I ended up finishing this video in English. I really don't know, I've been doing it for the past half an hour. So let me know, தமிழில் பார்த்தவங்க இல்லை பார்க்குறவங்க யாருக்காவது தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், ஏதாவது சில விஷயம் உங்களுக்கு தமிழில் நான் பேசணுன்னா லெட் மீ நோ. நான் அப்பப்போ நடுவில் ஏதாவது தமிழில் இந்த மாதிரி லைவ் பண்ணுறேன். பட் எனக்கு என்னென்னா, தமிழில் பண்ணால் எத்தனை பேர் வந்து பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, இல்லை லைவ் பண்ணாலே எத்தனை பேர் வந்து பார்ப்பீங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் it has to be it shouldn't be a time waste for you as well as for me, right? So those are the things. If I come and then if I talk in English and half the people want me to talk in Tamil, then I don't know what to do. So but it's actually so nice that we started the channel 5 months ago and we've crossed 12,000 subscribers and we're still counting. So that's a very huge it's a very big thing, and I really didn't expect that so many of you will end up subscribing to the channel. Thank you very much. Rest assured, I'll keep posting videos in both in mostly in English. If necessary, if people ask for something in Tamil, then I will either do a live or I will do a video. And so that's all for now. I think I'm going to close. Let me know in the comments if you really liked it. Do subscribe if you haven't subscribed. If this is the first time you've dropped by, I'm sorry for the poor video quality. This is the first time I'm doing on my laptop, and the laptop does not have a very good video. So don't judge me by what you see right now. Go and watch my other videos if you haven't already done so. And as I already mentioned, our playlists are ordered in a very neat fashion. So please go and watch the videos and watch the province video that you want, because when you go through the the channel page, probably all the videos are going to be there and it's going to be mushy, but go into the playlist and you will find a lot of structured information that you will probably need. Okay, so 444 Saad, you guys are doing a superb job. Thank you so much. You are probably one of the only ones in this entire chat who has mentioned this. Thank you very much. I really appreciate this, your comment. Thank you so much for taking your time to join this live. Do a Hindi Urdu as well. Okay, my Hindi is not that great. My mother tongue is Tamil. I can speak Tamil, I can speak English. Hindi I can manage, but not that much. So yeah, I can try, yeah, let's see sometime. All right, so thank you so much, guys. I'll take care, all the best, and please don't lose hope. If you're all in the process of applying for your PR, and if you're stuck somewhere in between with your ITA or waiting for your PR, all the very best. Don't give up. Okay, Mohammed Faris, sister, I thought you are North Indian. No, I'm not a North Indian, I'm a South Indian. Sashi Prasad Karna, happy to see your live, madam. Thank you so much, Sashi. It's I'm not sure if you've joined just now. I'm going to finish this live. Satish Kumar, thank you very much. Thank you Satish. Thank you everybody for taking time out. I'm sorry I could not announce this earlier. See, I try to announce on my community tab, all right? So when I try and announce something on my community tab, I don't get any response. I don't people, 1 or 2 or 3 people come and comment there, and some ask for Tamil, some ask for English. So it's always very confusing, and I still don't know how many of my subscribers are what language they speak. So after you finish watching this live, if you can go on the comments and say what language you all speak, like Tamil or English, or what is it that you all majorly listen to.
it would be good to know. And because right now I'm speaking in both Tamil and English and everything, so I really don't know how many of you have been able to understand what I'm saying. Okay, so I'm gonna end this live right now. Gopi Karpaga, do you know Tamil, ma'am? Yes, I spoke. இது வரைக்கும் நான் தமிழில் தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் நான் பேசும்போது நீங்கள் வரலன்னு நினைக்கிறேன். Not an issue at all, stick to English. Okay, Saad, I'll definitely stick in English. All your videos are very useful. I've downloaded some Bibin Varghese. Thank you, Bibin Varghese, all the very best. I'm very glad that you find our videos very helpful. I mean, that is the intention, right? So thank you so much. Canada மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஸ்கோப் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் அன் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட், ஸோ ஐ ஹவ் நோ ஐடியா. பட் முடிஞ்சதுன்னா விஷயம் விசாரிச்சுட்டு வேணால் உங்களுக்கு சொல்லலாம். இஃப் இட் வாஸ் பாசிபிள் ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் பைலட் கேரியர் ஸ்டார்ட் அப் ப்ராசஸ் ஃபார் private pilot license and CPL. Sasi Prasad. Okay, I'm not really sure. This is a very different field, right? So I'll find out information if I can, and I'll share that with you. Okay, so that is about it right now. I'm gonna close the chat. If you really liked it, let me know, and we can plan to do a chat. I'm not sure how many of you are watching from which country, so I can definitely do some live chat like this if you guys want, and if I have enough number of people saying that you will like to see the live chat sometime, then I can plan it ahead and then do it. Okay, so take care, see you, and all the very best, guys.